And what are those? Laws which are protected under Article 270AA. Usage or customary practice having the force of law in terms of Article 8, and judge-made law, the judicial precedents which your lordships have given time to time to the people of Pakistan to show to them what law is. I got your point. You say that every usage custom can be considered as law, but cannot be considered as act of the parliament. Yes. Whereas act of the can be considered as act of the parliament as well as law. Yes. So then it is not a law. I am saying the context in which the word law has been used in the physiology of Article 191 manifests that this is not an ordinary act of parliament. It means the law which has been rendered from time to time in the form of judgments of the Superior Court. Do you think or are you arguing that it is the exclusive power of this court under Article 191 to make rules? Absolutely. And those rules, once that power has been exercised, whether by specifically making rules or through law that is judge-made law, ordinary legislation cannot override that because there is no legislative competence to do that in terms of item 51. That is precisely my argument. I will go a step further. Vicky, before you do that, that's very interesting. I was just recalling the equivalent provision in the Indian Constitution is Article 145 relating to the rules of the Supreme Court. Now this has very interesting language. It is subject to the provisions of any law made by Parliament. Yes. The Supreme Court may from time to time with the approval of the President make rules, etc. So here, in relation to law, they are clarifying it is statute law or made by Parliament. Whereas in our case, it is just law. So the rules, the law includes any decision of the court which sets out the practice and procedure of the court. And to that extent, statute law cannot override it, cannot supplant it, cannot whittle it down until the court itself revisits that law on the judicial side. It cannot even be done by the full court sitting on the administrative side. Can't be. Go back, because there is a certain equivalence between what the court can do on the administrative side to make its rules and what Parliament can do maybe in terms of statute law. But it seems to me that use of, speaking for myself, the use of the word law includes case law or judge-made law. Even the full court on the administrative side cannot overrule that. So this rule, which is supposedly overruled by sections 2 and 3, master of the roster, that is judge-made law. And therefore, even the full court sitting on the administrative side can't do it unless the court revisits that principle on the judicial side. Imtiaz Sahab, how will we read into this provision 191? It's a constitutional provision. We'll have to read into it that the law only means judgment law. फिर अगर आपका argument ले लिया जाए तो इस law expression से enactment is excluded, but even a usage or a custom override a rule made by all of us. My Lord, my submission is as follows. Allow me just follow your Lordship's consumption. My Lord, the Constitution as I read it, and I make submission with respect to your Lordships, the Supreme Court of Pakistan has held that notwithstanding the rules and the rules which are framed under the constitutional scheme, they are on a higher pedestal than ordinary law. Even conventions which have been judicially recognized by the superior courts are constitution by themselves.
नहीं, and the parliament cannot encroach upon them. इम्तियाज This साहब, is, Next point. ठीक है, इम्तियाज साहब yes. पहले इस फंडामेंटल उसको क्लियर कर दें. Do we have to read into the expression law that is it is only confined to the judgments of this court and the precedent? your lordship will will appreciate the contours of the word law, which has been used with reference to the constitution in terms of article 181 and the scope of that word. And if your lordships come to the conclusion that this includes the case law rendered by the superior courts have said that even conventions, if they are proven before the court in the constitutional domain, they are the constitution themselves and violation cannot take place. ये जो लॉ है आपके ख्याल में ये 191 में नहीं आता, ये किस कैटेगरी का लॉ है ये कैटेगरी सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये आते ही नहीं है. in which category you will fall this law, because you This is say act that of the article par- 191 the this- definition of law is something else which you are trying to This is an act of the parliament, it comes out of the theme of the word law, and there are other sources how of it law. is out of the word scheme of law. What is your argument on My this lord, point? my argument is that to isolate the word law with reference to act of parliament alone. What would- about article 140 and 141, where is also the word law has been Yes, used? what I'm saying this is that article 141 and 142 Article of the constitution in which the laws are made by the parliament. My And lord, under article 141, the law is mentioned. If it is not the law, then what is the category of this My law? lord, Because we are article going to one- develop a new jurisprudence No, my lord. in this case. The Article- third category of law. Article 141 has to be read with the fourth schedule, and it cannot be read in isolation. What it means is that these are the laws which will be enacted through act of parliament. No, if you will read article 142, if you will read article 142, सिद्दीकी the साहब अगर Majlis Shura, सिद्दीकी साहब अगर कॉम्पिटेंस की बात है ना, कॉम्पिटेंस की अगर बात जो बार बार सवाल हो रहा है, तो एंट्री 55 और 59 को पढ़ लें, तो उसमें तो पावर है ना कि पावर्स पर लॉ आ सकता है. Sir, law enlargement के लिए, for आगे example, पढ़े ना, सप्लीमेंट्री पावर्स भी दे सकता है. सर ये सप्लीमेंटल पावर नहीं ये है, बहस आप ये कर सकते हैं. इंटरनल वर्किंग को इंटरफियर किए जा ठीक रहे हो हैं. गया, तो आप ये बहस करें ना कि ये सप्लीमेंटल पावर्स के अंदर है या नहीं है, या एंसिलरी पावर्स के अंदर है कि Sir, नहीं. आप तो कह रहे हैं लॉ ही नहीं बना तो सर मैं बताता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये लॉ ये हो कि आपको फॉर एग्जांपल इलेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट अपील दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में या सर्विस मैटर्स में दी जा रही है, तो वो इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन होती है, लेकिन आपकी इंटरनल वर्किंग के अंदर लॉ फ्रेम नहीं हो सकता. नहीं, देखें ना, एक सेकंड, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर हम फोकस कर लें तो बड़ी जल्दी मामला हल हो सकता है. एक तो ये है कि लॉ इन्विजिज किया 191 ने, तो कानून आइन रिडंडेंट नहीं होता, कुछ चीज़ कानून ऐसा हो सकता है. उसी आइन के अंदर लिखा है कि 55 में सप्लीमेंटल पावर्स दे सकता है, 59 में लिखा है और एंसिलरी मैटर्स भी देख सकता है. अब आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना सकती है 55, 59 और भी शायद एक आध प्रोविजन एंट्री के तहत जो रेगुलेट कर ले अफेयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सर क्योंकि 191 इन्विजिज करता है कि ऐसा कानून हो सकता है, तो सुन लीजिए, तो वो कानून रिडंडेंट तो लफ्ज नहीं हो सकता ना 191 में. एक कानून ऐसा हो सकता है कोई जो रेगुलेट करे प्रोसीजर को, उसकी पावर 55 और 59 में दी हुई है. आपका ये बहस हो सकती है कि सर इसमें वो पावर नहीं निकलती फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल लेजिस्लेचर की, वो आप बता दें हमें बस सीधा. सर दिस item 55 first makes a prohibition. वो हमने पढ़ लिया. मैं आखिरी सर लाइन की नहीं, बात मुझे आपने पढ़ लिया है, मैं भी सारी जिंदगी आई हैव बीन रबिंग शोल्डर्स विद लॉर्डशिप. This creates an impediment on the word jurisdiction and power. वो आगे इसके भी ऊपर मिला तो के- फुल स्टॉप है. इसको पूरा पढ़िए ना, मिला के Sir, इसको बिट्स एंड पीसेस में jurisdiction- पढ़िए ना, बिट्स सर एंड मैं पीसेस दोबारा में पढ़ूंगा पढ़िए तो वो इसको. कहेंगे कि दोबारा पढ़ रहे हैं आप. नहीं, इसमें आगे जाके Jurisdiction and power of all courts except the Supreme Court. तो jurisdiction and power पे नहीं आप लॉ बना सकते. आगे आगे पढ़ें. चलें. With respect to any matter in the list and to such extent as is expressly authorized by the Constitution,
the enlargement of jurisdiction of the Supreme یہ Court. بنا سکتے ہیں نا. Enlargement ہو سکتی ہے. آگے بس Enlargement کے لیے بھی there has to be a specific, یہ جو language used ہے, specific authorization. Yes. Now where is the specific authorization? نہیں آگے پڑھیں, You have اگر آپ to سے read آگے it. پڑھیں enlargement And the conferring thereon of supplemental powers. سپلیمنٹل پاورز پارلیمنٹ لگا سکتا ہے, دے سکتا ہے سپریم کورٹ کو. سپلیمنٹل پاورز یہ ہے کہ آپ کو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ فائنینس سے یہ پیسہ وڈرا کر سکتے ہیں, یا آپ یہ لیٹیگنٹ کو کوئی اپیل آئی ہے تو اس پہ یہ ٹکٹ لگا کے پیسہ سپریم کورٹ میں ڈپازٹ ہو سکے. یہ سپلیمنٹل دو پاورز pieces ہیں. میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیف جسٹس صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے, ہم نہیں مانتے اس بات کو. پاور دے رہے ہیں کہ 4 اور وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں پاور آف دی چیف امتیاز جسٹس صاحب, امتیاز صاحب, ریلیٹنگ ٹو امتیاز صاحب, jurisdiction and powers. دو پیس میں پڑھے نا آپ پلیز. دیکھیے اس کا یہ کانسٹیٹیوشن کا جو اس کا یہ والا انٹرپریٹیشن ہے اس کا, ایز سچ ایکسٹینٹ as is expressly authorized by or under the constitution the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. ایک اینڈ کے بعد جو ہے نا وہ conferring thereon of supplemental power. 15 اگر اس کو 1 کے ساتھ آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, تو یہ والی جو بات دو حصوں میں ہے, اس کو آپ سپلیمنٹل پاور کو آپ تھوڑی دیر کے لیے الگ بھی کر دیں تو وہ اینڈ ہے, وہ اور نہیں ہے. یہ کہہ یہ رہا ہے, یہ آرٹیکل 191, اگر آپ آرٹیکل 191 کو along with article 141 اور 142 اور item I'm just asking article 191 جو مین ایشو ہے article 191 کا آ رہا ہے نا کہ وہ لا یہ وہ نہیں ہے, یہ کوئی اور لا ہے, بٹ subject to constitution and law, whenever this law is used subject to, what is the interpretation of subject to? سر سبجیکٹ ٹو کا مطلب ہے کہ جو لا میں ہے وہ رہے گا, اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو آپ نے رول اور بھی آپ بنا وہ سکتے کہہ یہ رہا ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے علاوہ ان آکوپائڈ ڈومین ہے تو پھر آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں کوئی فریمنگ آف لا, اور وہ یہ ہے کہ آپ آپ کی نے بات کا جواب ہے نا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. چلیں کانسٹیٹیوشن میں تو امینڈمنٹ نہیں ہوئی, اینڈ لا, تو جو لا انہوں نے بنایا ہے وٹ ایور اٹ مے بی جو آپ انڈر چیلنج ہے, یس اس لا کے مطابق آرٹیکل 191 میں وہ لا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ سر وہ انلارجمنٹ آف جورسڈکشن کے ریفرنس سے بن سکتا امتیاز ہے, صاحب, ایک امتیاز منٹ صاحب, انلارجمنٹ آف جورسڈکشن بن سکتا ہے. بن سکتا تو ہے. انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے چیف اس ایکٹ کے جسٹس تحت انہوں نے رائٹ آف اپیل دے دیا آپ کو جو نہیں تھی, ریویو کو اسٹرانگ کر دیا, کمیٹی بنا دی, تو اب اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کدھر ہے؟ یہ ہے بنیادی چیز آرٹیکل 184(3) میں جو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. This is not a virus under article 199 of the constitution that can be challenged in the high court, where if you can challenge the virus of the law, but here it is article 184(3). This is the enforcement of fundamental right. Right of appeal is against the fundamental right, then okay. امتیاز صاحب, آپ امتیاز صاحب ایک اور چیز کو غالباً کنفیوز کر رہے ہیں. There is a difference between اختیار of the Chief Justice and the jurisdiction and power of the Supreme Court. اس پورے لا نے سپریم کورٹ کے کسی اختیار کو نہیں چھیڑا. چھیڑ دیا سر. It's only the Chief Justice, and the Chief Justice is Supreme Court. سر اس لا نے آرٹیکل رول 9 کو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے, اور آپ نے انڈیویجول لیول پہ ججمنٹ دی ہے جہاں پہ رول. ایک سیکنڈ امتیاز سر صاحب, آپ مجھے ایک سیکنڈ نہ دیجیے, مجھے سننے میری بات کو. صرف چیف جسٹس کا اختیار ڈائلیوٹ ہوا ہے نا. سر آپ نے چیف جسٹس صاحب نے خود اپنی ججمنٹ میں کہا ہے کہ رول 9 جو ہے اس کے تحت ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی جب تک چیف جسٹس نے کانسٹیٹیوٹ کر دی ہیں. امتیاز صاحب, اور یہ ججمنٹ آنے کے بعد یہ فیلڈ ان آکوپائڈ نہیں رہی. وہ ججمنٹ ایک فل کورٹ کے سامنے چیف جسٹس کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے فرام دی ادر ججز؟ نو. تو پھر کیسے رول میں سپریم کورٹ کو علیحدہ کر کے اختیار دیا گیا؟ یہ بتائیں. سر آپ نے سرنڈر کیا ہے, اختیار دینا ہے کلیکشن. آپ نے مختار بنایا چیف جسٹس کو کہ ہم چیف جسٹس کی اس بات کو ہم آتھرائز کرتے ہیں. کیا ہم نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا؟ سر آپ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے. 180 میں آپ فالو کرتے رہے ہیں. جو ججمنٹ آپ نے ججمنٹ دی ہے کہ چیف جسٹس صاحب بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں. ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جو ججمنٹس آئی تھی وہ اس ایکٹ سے پہلے تھی, اور وہ دیٹ واز بیسڈ اپون دی رولز.
अब एक्ट ज्यादा बड़ा है या नहीं बड़े? सर, आप जजमेंट तो पढ़ लें। इम्तियाज तो साहब, आपने कहा है कि इम्तियाज ये साहब, रूल्स जो हैं ये हायर इम्तियाज पेडिस्टल पे हैं। नहीं, पर वो ये आपकी जजमेंट है। जी साहब, आप फुल कोर्ट के सामने बहस कर रहे हैं। सर। जजमेंट कितने मेंबर्स की है? सर, जजमेंट कितने मेंबर्स की है? 10 members, 10, हम कितने हैं? 40। अच्छा इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब, बस इतना ही। ओवररूल करना इम्तियाज पड़ेगा साहब। सर, रीजंस देके। इम्तियाज है साहब, कि नहीं कर सकते? कर इम्तियाज सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बट रीजन। इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब, ठीक है, not that easy. इम्तियाज साहब, Referring to the Binder. I wish things were as easy as your lordship has put इम्तियाज it. साहब। It is not. इम्तियाज Sir, साहब, sir, अल शमरेज केस के बाद पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की एक स्टैट्यूट में। sir, अल शमरेज केस का इफेक्ट खत्म हो गया ना? judgment को नहीं हाथ लगाया उन्होंने। वो हो उसका that law finished to an end and that is the authority of the parliament. सर, आप कोई और बात कर रहे हैं। वो मैं बात और- कानून की है सर। Allow me to assist your lordship. You see, if this court interprets the law in a certain way, a law, an ordinary law, and the parliament changes that law, nobody has stopped them from doing that. With retrospective. Yes, the distinction here is that here the rules which have been framed in 1980 an exercise of powers under 191, Article 191 of the Constitution, they are not interpreting any ordinary law which can be changed by ordinary legislation. This is what my submission is, the same issue. That is the, This power has been exercised under the Constitution, and it says so specifically in exercise of powers under Article 191 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Lord. Supreme Court makes the following rules. So it's not that there is one ordinary legislation which is interpreted by the Supreme Court and the Parliament says, well, we want to change the law, they can change the law. Because they had made the law, they can change it. Likewise, if the Supreme Court has made the rules and the Supreme Court decides to change them, so be it. This is gels the- in very. that's the precise beautifully submission I'm with been the- trying to make. With the doctrine of separation of and trichotomy of powers. It's as simple as that. My lord, an event arose when my lord, the Chief Justice, the benches were reshuffled. And a judgment, आर्ग्यू करिए अपना केस, and आप अपना केस आर्ग्यू करिए। my case has been, allow me to give your lordship a judgment on the issue. आप कितना वक्त और लेंगे? 10-15 मिनट और दे दूंगा ठीक। अगर क्वेश्चंस ना हो तो। ठीक। Lord, this is PLD 1998 Supreme Court 161. Malak Asad Ali case. Yearly? Malak Asad Ali versus Federation of Pakistan. This is page. This is PLD 1998 Supreme Court 161. Okay, Asad Ali. जी ठीक। Lord, the question was with reference to the entitlement of the senior most person to be the Chief Justice of Pakistan. And the question was there a convention? And if there was a convention, did it have some binding force? This was the question. The Supreme Court, I take your lordship on page 314, paragraph 95. We are inclined to agree with the conclusion that a constitutional convention once established has the same binding effect as a constitution. I don't want to read the rest of the paragraph. Your lordship has already said. So, Limited. now I have a question. Yes. Are you saying that the senior most judge of the High Court